3eHouses is a European Union funded project focusing on the use of ICTs to achieve energy efficiency in social housing. Como objetivos generales del proyecto, el principal objetivo se podría decir que es el conseguir que las viviendas sociales tengan un consumo eficiente de energía. Y nuestro papel en este proyecto es de coordinación del proyecto, tanto técnica como administrativa, y relaciones con la Comisión Europea. Básicamente yo distinguiría tres papeles, tres roles diferentes en el proyecto que nos ocupa. En primer lugar, estudiar y ver los comportamientos del cliente ante información sobre su consumo y ver cómo realiza actuaciones en eficiencia energética. En segundo lugar, explorar cómo las tecnologías de información y comunicación pueden ayudarnos a configurar herramientas para este uso eficiente de la energía. Y finalmente, en base al proyecto, queremos explorar qué nuevos servicios, qué nuevos productos podemos ofrecer a futuro al cliente, además del consumo energético. En este proyecto el consorcio está formado por 11 partners. Tenemos partners españoles, de Reino Unido, alemanes y de Bulgaria. Y dentro del consorcio tenemos empresas de distinta tipología. Tenemos administraciones públicas como el BCC, British City Council, Promusa, tenemos organismos sin ánimo de lucro como el Bulgaria Housing Association y el Knowledge Waste Media Center, y tenemos empresas energéticas como Gas Natural Fenosa y empresas tecnológicas como Innovatis, Toshiba, IPP. The 3eHouses project began with 2 pilots run in Sant Cugat, Spain, and Bitterfeld, Germany in 2010. 80 Spanish and 33 German households, all within apartment blocks, took part. The Bitterfeld homes were a significant challenge because they already had one of the lowest energy consumption rates in Germany. La solución técnica del piloto español está formada por unos dispositivos de medida que adquieren lo que son los consumos de los distintos suministros, de gas, de electricidad, de agua, y llevan todas esas medidas a un concentrador dentro del edificio a través de una tecnología Zigbee, que es una tecnología inalámbrica. A partir de ahí, todas esas medidas se llevan a unos tablets para que los inquilinos vean sus consumos en todo momento y de forma online. Wir schließen dort Raumtemperatursensoren an, sowie auch Feuchtesensoren, messen die verschiedenen Verbräuche mit einem funkbasierten System der LAS GmbH und schließen dieses ganze Funksystem an die Smartbox an. Mit diesen werden wir ein Internetportal aufbauen, wo die Mieter ihre Verbräuche sich anschauen können. Lessons learned from the pilots were that engagement and recruitment was much harder than anticipated. The equipment has to work, otherwise the tenants lost interest. The interface has to be accessible and relevant to the tenants using it, and in order to maintain participation in the project, there needs to be good systems set up for managing installation and repairs to the equipment. If the technology doesn't work, participation falls off rapidly. People need to find the interface interesting. It has to be game-like and it has to integrate with other kinds of ways in which they use the internet. We can't assume that people know how to use the internet or indeed have access to the internet. This learning from the pilots was applied to the 2 replicators which were run in the UK and Germany between 2011 and 2013. 100 homes in Bristol, of which 40 were semi-detached houses and 60 within an apartment block, and 33 mixed housing units in Langenfeld were recruited. Langenfeld had a much higher energy consumption rate compared to Bitterfeld. We follow the lead of the Spanish pilots here, and we went and used most of the same kind of equipment they did. The biggest challenge was taking what works nicely in the lab and pulling that out into the real world and ultimately into people's homes. Wir haben bei dem Wiederholungsversuch für das 3eHouses Forschungsprojekt grundsätzlich die gleiche Technik eingesetzt wie bei den Piloten in Leipzig und in Bitterfeld. Es wurden Tablet-PCs den Mietern übergeben und es wurden Feuchte- und Raumtemperatursensorik installiert. Y mediante estos 4 pilotos lo que vamos a conseguir es el desarrollo de un piloto global que sea replicable en cualquier vivienda. Por otro lado, otro de los objetivos sería conocer el comportamiento de los usuarios frente a estas tecnologías y ver la capacidad de ahorro que implican estas tecnologías y la capacidad de mejora de sus consumos energéticos que ofrecen. As the project progressed, partners started to analyse the data
and discovered that results varied across the pilots. Some households were able to make savings, some were not. I've never ever saved energy. I had no idea how to conserve energy, not until I came into this 3eHouses. I have recently had a bill and I am £70 in credit. Some people couldn't make savings because they were already very energy efficient. Da meine ich, wird sich vom Grundsatz her nicht viel geändert haben, weil ich eben, wie gesagt, immer schon auf sparsamen Energieverbrauch orientiert bin. En realidad yo creo que mis hábitos de consumo eran razonables, sostenibles, no hacía ningún exceso, pero realmente el día a día, teniendo la visión de lo que realmente gastamos a diario, me hace hacer más consciente. The results we get are very, very varied, so some will save an awful lot, some won't save so much, and some will actually increase their energy consumption. We've had such a bad winter and our weather is so erratic at the moment. At the moment it's been quite a lot of cold, and so I do have my heating on quite a lot. One of the things we can do with that data is actually drill down into that and try and find out why, what particular circumstances made them do that. Others made savings because systems within the home controlled their room temperature. Also Vorteile für mich sehe ich darin, dass ich dann also, wie gesagt, die Heizkörper dann nicht mehr groß auf und runter drehen brauche, sondern dass das dann wirklich eingestellt ist auf die Raumtemperaturen. Ja, durch die Teilnahme an diesem Projekt hat sich in meinem direkten Umfeld nicht großartig was geändert. Ich habe also erstmal alles so gelassen und habe auch festgestellt, dass ich im letzten Jahr weniger verbraucht habe als in dem Jahr davor. One of the clear signals we get back from the data is that people are trying very hard to reduce their energy. They're using the interface quite a lot. They're switching things off. There's an engagement in the community to try to bring down their energy. Auf jeden Fall. Ich versuche also manche Sachen, wie beispielsweise jetzt Spülmaschine, dass ich dann nicht unbedingt die jeden Tag anhabe, dass ich dann eventuell auch schon mal einen Löffel oder einen Teller so abspüle. I always left my lights on and my mum used to nag me to turn off the lights, and I didn't realise that it was costing us money. The use of ICTs was found to be most successful in apartment blocks. The Spanish pilot found considerable savings could be made by controlling energy use in communal areas. This can't be applied when looking at savings in individual homes. Technology's digital, it's zeros and ones, but people are analogue, they're more complex. In trying to understand these complex motivations, we have to get behind the individuals who are taking part in studies such as this. We need to know something about their social context, their education, their health. We have to understand all those parameters in order to be able to make sense of the data that we're seeing. Die installierte Technik für das 3eHouses-Projekt ist nur ein Hilfsmittel zur Energieeinsparung für den Mieter. Der Mieter muss angeleitet werden, wie er Energie sparen kann mit einer Energieberatung, welche Technik er sozusagen in seinem Haushalt verbessern kann, wie er sein Verbrauchsverhalten verbessern kann. Das ist extrem wichtig, das haben wir in dem Pilotversuch wie auch in dem Wiederholungsversuch in Langenfeld festgestellt. I have been to 3 workshops. The first one I went to was showing me how to use this tablet. I was a little bit dubious about it, afraid of it, but once I was shown, I'm fine with it now. The one I did attend, we all looked at our tablets and seen how much energy other people were using. We swapped tips of how we could save money, like not putting as much water in the kettle for like 2 people, switching plugs off, lights off. I think people need to be able to look at how much energy they're using and to be able to do that in a way that can be fed back and make sense to them. So they need to know which appliances are using lots of energy. They need to know what particular times of day they use energy. So without that very fine-grained data, they can't really respond in a sensible way. Wir haben in dem 3eHouses-Forschungsprojekt gelernt, dass es nicht nur auf die Visualisierung von Verbrauchsdaten ankommt, sondern in Zukunft wird es viel wichtiger sein, auch die Geräte in dem Haushalt zu steuern, abhängig von verschiedenen Tarifzeiten sowie auch von dem Stromangebot. Looking to the future, energy monitoring will be part of a broader smart home
People will be monitoring their health and well-being through automated home systems. All of these integrated systems will give us significant opportunities to save an awful lot more energy. El comportamiento juega un papel muy importante en la reducción de consumo energético, es uno de los principales variables a la hora de hablar de consumo energético y además es muy importante porque la inversión en cambiar un hábito es 0 euros. Al final podemos conseguir que un hogar reduzca un 10, un 20% de su consumo energético solo con hábitos y de esa forma no necesita una inversión económica importante. De ahí la importancia de la implantación de tecnologías de la información en los hogares, que esa información facilite el cambio en los comportamientos. Everybody pays their bills, but nobody really understands their gas and electric. There's something about kilowatts, and it gives me a figure, so about how much I'm paying, whereas this actually breaks it down to pennies and pounds. Some project conclusions include: technology can play a significant role in reducing energy use through controlling consumption and supporting behaviour change. Citizens need training and support to use this technology effectively. There needs to be clarity about ownership and use of individuals' energy data in order that it can be used to support citizens to better understand and control their energy consumption. Behind data are people's stories, and there is a need to understand more about what motivates and supports citizens to reduce their energy consumption in the context of their daily lives. For more information and for the full report, visit www.3eHouses.eu.